Γεια σας φίλοι μου. Hello my friends. I hope everybody you are fine. Εύχομαι όλοι να είστε καλά. Λοιπόν, μόλις είδαμε μια πολύ όμορφη και εντυπωσιακή απογείωση ενός αεροπλάνου, ενός charter jets. We saw one very nice and impressive take of an aeroplane. So they're going back to their home. They leave Samos. Probably they finish the holidays for them. Λοιπόν, τελειώσαν οι διακοπές για αυτούς, απομακρύνονται. Σήμερα βρισκόμαστε στη Παραλία Πυθαγορείου. Είναι μια υπέροχη μέρα, 24 του Σεπτέμβρη. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Η θερμοκρασία έχει φτάσει περίπου τους 27 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι 5 η ώρα το απόγευμα και η θάλασσα είναι πραγματικά καταπληκτική. So my friends, as you see, it's a very beautiful day, the 24th of September, here in the beautiful beach of Pythagorio. It's an amazing day. We have about 27 degrees. The time now it's 5 o'clock in the afternoon. It's so beautiful, and I was thinking, to share this with you because I wanted that you get one idea how it is right now in Samos, and especially here in Pythagorio. You hear the sound of the sea, and I decided to share that with you, and we're gonna swim together. So let's go inside and we're gonna have some talk. Λοιπόν, πάμε να κολυμπήσουμε. Πολύ όμορφη πραγματικά μέρα. Ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Η θάλασσα είναι ήρεμη. Δεν έχουμε καθόλου αέρα. It's so beautiful because we don't have at all wind. It's the sea so calm and so nice. The only problem that I have is the reflection in my screen of my mobile phone, so I don't see so well how it is. But I decide, we come to this part because it's more quiet, it's not so many people around. Over there we have more people. It's Asteria's beach, of the Dorisa beach actually. Asteria's is a beach bar, so there are some people, and then after is the Dorisa Bay, the sunbeds, and after Kouros and Fito in this direction. Λοιπόν, αποφάσισα έτσι να έρθω σε αυτό εδώ το σημείο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί όπως βλέπετε δεν έχει πολύ κόσμο, είναι πολύ ήσυχα. Από εκεί έχουμε ένα beach bar, είναι το Verano. This is Verano beach bar. It's very nice also, but I prefer, something more near to more nature beach to enjoy. Λοιπόν, ναι, αποφάσισα να έρθω εδώ, είναι πιο καλά. Just I would like to tell you that over there is Asteria Beach Bar, after is Kouros. I'm trying to zoom. My screen of the phone is not so clear, it's dark because it's the reflection of the light, so I don't see so well. So I'm trying to focus, and I hope that if I zoom, I will zoom correctly, and you can get one idea. So over there is Asteria Beach Bar. After is Dorisa Beach, Dorisa Bay. Dorisa, it's a big hotel that we have here. After is Kouros Hotel, and after is the sunbeds of Fito Bay. So beautiful day. Still we have tourists here in the island, a lot of tourists I can say for this period, and the weather is really very nice. We had for a few days north wind, and the temperature was low. We had about 24-25 degrees. Now it was more warm the day. We had around 30 degrees, and really
It's a fantastic day, and so I was thinking to don't miss it and to come here for a swim. Over there we see the castle of Pythagorio and the church. Behind is the mountain MICHALI'S. Βλέπουν λοιπόν και το κάστρο του Πυθαγορείου, του Λικούργου λογοθέτη και τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Δίπλα και πίσω ακριβώς βρίσκεται το όρος Μυκάλη στη Μικρά Ασία και από εδώ φυσικά το χωριό μας, το Πυθαγόριο. Αν έχετε τη δυνατότητα να έρθετε να επισκεφτείτε το νησί, σας το προτείνω, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι ένας από τους πιο ωραίους μήνες για να έρθει κάποιος. So if you plan, to visit Samos, I will suggest you this period, because September with October, it's one of the most beautiful periods for me to visit the island, because it's not so many people around, and the good thing is that the temperature is about 30 degrees, and the sea is very warm from all the summer. So I think it's a very beautiful opportunity if someone wants to visit and to see this beautiful island. And of course not so many people as we have in the middle of the summer and in August especially. Πάρα πολλά πράγματα μπορεί εδώ να δει και να κάνει κάποιος, πραγματικά πολύ ωραίες παραλίες. Εγώ δυστυχώς δεν μπορούσα να σας δείξω περισσότερα από τη Σάμο φέτος λόγω της δουλειάς, πολλές ώρες στη δουλειά, ασχολούμαι με το τουρισμό. I wanted to show you more about in this summer, to see different places of the island, but I was very busy, with my work, many hours of working. I'm working with the tourism, so it was a little bit difficult for me. Very beautiful. We see some people that swim here. I don't know if you see them. Βλέπουμε και κάποιους εδώ που κολυμπούν και απολαμβάνουν τη θάλασσα, και στο βάθος κάπου εκεί, δεν ξέρω τώρα που δείχνει το δάχτυλό μου γιατί δεν βλέπω την οθόνη, προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και το ιερέο. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το χωριό, παραθαλάσσιο, έχει πολύ ωραίες ψαροταβέρνες, μπαρ, δίπλα στη θάλασσα έχει ξενοδοχεία, μικρά ξενοδοχεία, έτσι, πασιόν, όπου αν κάποιος θέλει κάτι πολύ πιο ήσυχο είναι ότι πρέπει να πάει εκεί. So in this direction is also the village of Ireon, is next to the sea. It's 7 kilometers from Pythagorio. It's very beautiful because over there we have fish tavern, and we have small hotels, and if somebody, with the beautiful beaches of course, and if somebody wants, something more quiet to relax, it's the best place there. So for more quiet holidays, very beautiful, so very relaxing. Okay, here we see the monastery of Spiliani. Βλέπουμε και το μοναστήρι της Σπηλιάνης στο βουνό, και ας προσπαθήσω τώρα να μπω μέσα. Είχα ξαναβουτέξει, αλλά ωραία, μπήκα. Εντάξει, μπήκαμε, δεν ξέρω τώρα τι βλέπετε. Πολύ ωραία, κάτι μου βγάλε εδώ τώρα στο κινητό για το ίντερνετ, προφανώς δεν πιάνει. Λοιπόν, ήθελα να κάνω live, αλλά σκέφτηκα αν απομακρυνθώ πολύ από το σημείο, γιατί αυτό το τηλέφωνο που έχω δεν έχει ίντερνετ, παίρνω από το άλλο κινητό που έχω. Αν απομακρυνθώ πολύ θα χάναμε τη σύνδεση και δεν ήθελα να το ρισκάρω, οπότε σκέφτηκα έτσι να σας κάνω ένα βίντεο, να πάρετε μια ιδέα πώς είναι και να έχετε έτσι μια πιο καλή εικόνα, ελπίζω να είναι πιο καλή στις οθόνες σας. Just I would like to tell you that I was thinking, to make live, but I was afraid that if I remove away from my other telephone, because the other telephone I use it for the internet, because this one don't have internet, it will be long the distance, so maybe we could don't have good quality of video, maybe it will stop the connection even. So
I was thinking, you know, that it's better to make this video. Just I would like to tell you that I have my last two videos. It's about the Blue Street, but it's very nice to watch it. And my last video is the other one about the moonrise from the mountain MICHALI'S behind. It was amazing evening before 1 week ago. Check it because it's really very impressive, very nice, very simple video. Try to see it, and if you like it, please press like. So I would like to suggest you these two videos because it's something from this period. Λοιπόν, έχω δύο τελευταία βίντεο. Το ένα είναι για το Blue Street, το μπλε δρομάκι που έχουμε εδώ. Όσοι δεν το έχετε δει, μπείτε να το δείτε. Είναι το πρώτο τελευταίο βίντεο που έχω δημοσιεύσει. Και μετά το αμέσως επόμενο που ακολουθεί είναι εδώ στο Πυθαγόριο πάλι, με την ανατολή της Πανσελίνου, του φεγγαριού, πίσω από το όρος Μικάλη. Εγώ το λέω και Καμήλα, πολλοί το λένε Καμήλα, γιατί η κορυφή μοιάζει σαν καμπούρα μιας καμήλας. Παλιά είχα την εντύπωση ότι αυτή ήταν η ονομασία, αλλά όχι, δεν είναι αυτή. Είναι το όρος Μικάλη, εδώ στη Μικρά Ασία. Λοιπόν, και δείτε, το είναι πολύ απλό βίντεο, όμορφο, έτσι να πάρετε και μια ιδέα. Πριν μια εβδομάδα το είχα γυρίσει, μαγευτική βραδιά, μην το χάσετε, και αν σας αρέσει και το ένα και το άλλο το βίντεο πατήστε like, και φυσικά και αυτό εδώ, αν σας αρέσει θα χαρώ πολύ αν πατήσετε like. Τώρα, αν είστε καινούργοι και σας αρέσει αυτό που βλέπετε, κάντε μια εγγραφή. Εγώ δημοσιεύω συνήθως βίντεο για το νησί της Σάμου, ό,τι μπορώ έτσι να δείξω για να δει τις ομορφιές της περιοχής εδώ του νησιού. Φυσικά το τελευταίο διάστημα πιο πολύ δείχνω το Πυθαγόριο, γιατί λόγω της δουλειάς μου δεν μπορώ να απομακρυνθώ πάρα πολύ. Για να ξεζουμάρω, γιατί μου φαίνεται πρέπει να χάνω το focus. Και ναι, δείτε τα, είναι πολύ ωραία βίντεο. Αν σας αρέσουν πατήστε και like, θα βοηθήσει έτσι έναν αλγόριθμο για να το προωθήσει, να τα δει περισσότερος κόσμος. Και το άλλο που θα σας παρακαλούσα, αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου, να κάνετε μια εγγραφή, αν φυσικά βέβαια σας αρέσει το περιεχόμενο που δημοσιεύω. Δείχνω έτσι βίντεο για το νησί της Σάμου. Λοιπόν, θα ήθελα, αν θέλετε, να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια του βίντεο αν επισκεφτήκατε το νησί, αν είστε ντόπιοι, αν είχατε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, αν περάσετε καλά, αν κάνατε αρκετά μπάνια, ή όσοι επισκεφτήκατε το νησί να μου γράψετε τις εμπειρίες σας, πώς θα περάσετε, θα χαρώ πολύ να τα διαβάσω. You know, my friends, just write me down from the comments of the video if you visit Samos this summer, or if you plan for next summer to visit Samos. And I would like just also to write me that if you visited, how you spent your time, if you enjoy it, if you like it, or if you didn't like something and you think that maybe we have to change it. So it will be very nice to know your comments, so write me down, and I contact with you. I will answer to any question if you have. So I think I have to stop this video now. Let's go out from the beach. Yes. Λοιπόν, σκέφτομαι να το σταματήσω κάπου εδώ το βίντεο, να μην γίνει και υπερβολικά μεγάλο. Έτσι, μια ιδέα να πάρετε. Ήθελα να κάνω ζωντανή μετάδοση, αλλά σκέφτηκα μη τυχόν έχουμε πάλι προβλήματα με την εικόνα και η ποιότητα δεν είναι καλή. Γιατί το τελευταίο live που είχα κάνει δεν μας βγήκε καλό, μας βγήκε χάλια η εικόνα. So I was thinking, you know, to make live. It will be nice, I think, to see right now how it is. But I was afraid that probably the quality of the video maybe will not be good, and so I prefer to make it a video. As you remember, the last live that I had, it was really very bad, the quality of the video. So, my friends, I wish you all the best. Thank you very much. I salute you from the beautiful village of Pythagorio. I will see you in my next video, and take care of yourselves. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό
ήταν το βιντεάκι. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη βραδιά, να περάσετε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και να προσέχετε πάντα απ' όλα τους εαυτούς σας και τους άνθρωπους βέβαια που αγαπάτε. Αυτά από μένα. Γεια σας από το όμορφο Pythagorio Σάμου. Goodbye from the beautiful Pythagorio Samos.